Hello to everybody. We are starting Master-Class recommendation for implementation of CRT devices. And first presentation from United States, Seth Worley, implantation upgrade CRT-устройств, CRT devices from right side. It's not to be so difficult. Yes? Seth, please. Okay, and share my screen. Okay, so why is the right-sided implant so? Why do people think that the right-sided implant is so difficult? And so I sort of gave it some thought, and these are my disclosures, and also the narrated videos of these presentations are available on my website in case you have questions, and then I also am on Twitter. And if you think about what makes it difficult, I think there's multiple reasons, and one of them is the hand position. You end up working backwards. There's an acute angulation from the subclavian to the SVC, and that's particularly devastating if you're talking about dealing with an upgrade. The method of CS cannulation is different from the right side than the left side because you don't bank off the SVC and the RA like you do when you cannulate from the left. There's often a lack of support in the coronary sinus when you get in. And then finally, as you remove a catheter from the coronary sinus, if it's curved, it'll tend to flip around towards the right atrium and dislodge the lead. And I think this is an example of how you might implant from the left side. And if you try to do this same approach from the right side, your hands are working backwards. And I find that by simply turning the table so that I'm facing the feet, then my hand position is normal. And so one of the things that really makes it a lot easier for me is to turn the table and then face the feet, and then everything, all the muscle memory works the same. The other thing we have is a table that's height adjustable so that you're working at the same level as the patient table. So a height adjustable table with a shelf on it so that you can rotate the camera without banging into the table legs. It makes it easier. So you can see here, this is just an example where we have this very acute angulation of on the right side. And so this angulation in and of itself makes things difficult. So if you try to cannulate from the left side, the position of the catheter is determined by the lateral wall. But when you cannulate from the right side, the catheter tends to want to turn towards the right atrium and not towards the coronary sinus. And you have to actually turn the catheter to get it to go towards the right ventricle
and coronary sinus. So these can make the right side difficult. Going backwards. Okay, so this example is an example of a venogram where we want to upgrade, and the question is, should you do venoplasty or fibroplasty to make that easier? And in this case, we had access to the coronary sinus, and we're trying to advance the catheters into the coronary sinus, and there were 2 previous leads, so this is an upgrade. And the process of trying to advance into the coronary sinus was very difficult. And the question was, is it because the coronary sinus is difficult, or is it because of the stenosis in the brachiocephalic? And so by dilating this with a 9mm balloon, and you can see the waist there, then advancing into the coronary sinus became easy. So when you're working on the right side and on the left side, oftentimes the problem that you're having relates to a subclavian obstruction rather than actually anything down in the heart, and that's particularly true on the right side because of the acute angulation that you're dealing with. Again, this was a case where it was easy to locate, but difficult to advance. And you can see the stenosis that then made it easy to advance into the coronary sinus. The way I get into the coronary sinus is to hand shape a multi-purpose catheter. And so this is the 6 French multi-purpose MP2 catheter. And the one I use is usually the Boston Scientific Mach 1 MP2. There are other ones that work. As I travel, I oftentimes will end up using different catheters because they're not available. But if you hand shape the catheter so that it looks like this, and it's just a matter of starting back and then hand shaping the multi-purpose catheter. You can then use this catheter to find the coronary sinus, and you want to make sure the tip stays in plane when you do that. And we're using a guiding catheter rather than a diagnostic catheter because there's enough room for 2 wires to fit inside a guiding catheter. So if you're using a diagnostic catheter, there's only room for 1 wire. And so these 2, you can either use 2 wires or you can use the balloon anchoring technique if you're having difficulty advancing into the coronary sinus. So the way I do this is to leave the sheath way back here. So this is the 9 French Worley sheath. And when you advance the multi-purpose catheter through the sheath, then it tends to behave more like it's coming from the right side or from the left side, because this holds the catheter in position. And so locating the coronary sinus, because this catheter is holding, and then we'll use the multi-purpose catheter to locate the coronary sinus. And then once we locate the coronary sinus,
then we can advance into the coronary sinus. And you can see here we found the coronary sinus, and then we'll advance the glide wire. So now this is a previously failed case, and there's a very posterior angulation, which you can deal with using this type of a catheter, and it's a lot of counterclockwise torque to get the tip of the catheter to go posterior. Once we get in, we need to have support, and it turns out that implants wires come with a short taper or a long taper, and if you have a long taper implants wire and you get it into the coronary sinus, then you don't get any support, because this is all you really get into the CS usually. So you want to look for a short taper implants wire, and they currently are made by Cook, and Merit Medical also makes a short taper implants wire, so that the implants wire becomes stiff very quickly, which will really help when you're trying to advance. And when you're advancing an implants wire, you want to trap the glide wire. So we're adding 2 wires. So we take off the Y adapter and we advance the implants wire into the 6 French multi-purpose catheter. And that's what we're doing here. So we have our 6 French multi-purpose catheter deep in the coronary sinus. We have a glide wire deep in the coronary sinus. And now there's the implants wire coming out. And so that creates a stable rail over which you can advance the sheath into the coronary sinus. And the nice part about this then is that you can leave the implants wire in place throughout the rest of the procedure when you're using this 9 French internal diameter catheter. If it's a 7 French catheter, there's not enough room for the other catheters if you leave the implants wire. But this creates a very stable rail, and you can back the sheath out and re-advance it over the implants wire. But remember, this has to be a short taper implants wire. So this is just an example. You can also use an AL2 guiding catheter to cannulate the coronary sinus. The problem with the AL2 is that it's oftentimes hard to get this part, the bottom part, to advance into the coronary sinus. So here we'll advance a glide wire. And then we're able to advance the AL2, and then the implants wire, and then use that to advance the sheath into the coronary sinus. And again, we'll remove the AL2, and we'll leave the implants wire in place and take out the glide wire, and then continue the rest of the case as before. Another thing that you can use if you're having difficulty, again, we would pre-dilate this regardless of what the venogram looks like. And if you dilate this area
with a balloon, a 9mm balloon first, everything else will go easier. And you'll be surprised that no matter what the venogram looks like, you'll see a waist on the balloon. And then everything will be a lot easier. So here we have a difficult to cannulate, and we're advancing a 3mm coronary balloon and as deep as we can into the coronary sinus. And we keep advancing the wire and getting the balloon out as far as it'll go. And this is a 3mm balloon, and the size of the balloon isn't really relevant because you just want to keep the balloon going as distal as possible. And once you get the balloon distal, then we'll inflate the balloon, and we can use the inflated balloon as an anchor and then put tension and advance the catheter into the coronary sinus, and then follow it with the, and you can see the balloon is holding tension so that we can advance by putting traction on the balloon. So this is a solution for the particularly difficult CS cannulation. And then we're able to put the lead in, and we leave the amplats wire in place. Lack of support is one of the other problems associated. And the solution to that is to have a sheath that has a 9 French internal diameter, so there's enough room that you can retain an amplats wire and still use your sub-selectors. Unfortunately, the industry sheaths are only 7 French, so there's really not enough room to support the wire. I'm told that this equipment will be available in Russia within a couple of months. And again, we have the amplats wire in place. And we're able to, in this case, we ended up using 2 amplats wires. And you can see that very tortuous segment here. And we're actually working with the sheath just outside of the coronary sinus, but we're able to use the Vane selectors to engage the target vein, and then advance. This is the Vane selector here, and then this is the sub-selector going in, and this is all being supported by the amplats wire. And then we're able to put the lead in. And this is actually a case being done by the fellow. So we have the lead in place. When you remove the sheath from the coronary sinus os, the tip wants to flip towards the right atrium and dislodge the lead. And again, the solution for that is to retain a short taper amplats wire as you remove the sheath, keeping the lead in place with a stylet to the tip. And that makes it so that it doesn't flip. So here we are we're withdrawing. Here's the lead in place, and this is the amplats wire. And we're withdrawing the sheath out of the coronary sinus, and it's tracking up over the amplats wire and the pacing lead with a stylet in place. And then we at the end we'll finally remove the
Amplats wire. So in summary, if you want to make your right-sided implants easier, I think if you turn the instrument table perpendicular to the patient and face the feet, and you have to warn anesthesia of this in advance so that they're not taken aback. Maybe they want to go to the other side. If it's an upgrade, if you're going, you always want to start with fibroplasty. You always want to dilate the brachiocephalic with a 9mm balloon, regardless of what the venogram looks like, because there'll always be a stenosis, because the leads will always create fibrous tissue. And if you add that degree of fibrous tissue to the acute angulation, then it's going to be very difficult. When you're using the 9 French sheath, you want to put it high in the right atrium, and then use a hand-shaped multi-purpose catheter to locate the coronary sinus. And then you advance a 180 centimeter glide wire deep into the coronary sinus, and then you can then advance the MP2 over the glide wire, and then remove the Y adapter, trap the glide wire, and then add a short taper Amplats wire beside. You then fix the wires and advance the sheath into the CS over the rail. You remove the multi-purpose and the glide wire, but keep the Amplats wire in place for the rest of the case. You can then place the lead, you advance the stylet to the tip, withdraw the sheath and the pacing lead. You withdraw the sheath with the pacing lead and the Amplats wire in place, and then finally remove the Amplats wire, and then finally, after that, remove the stylet. And I think if you follow these suggestions, and in particular the fibroplasty of the brachiocephalic on upgrades, you'll find that it's a lot easier. And again, it's very important that you're using a short taper extra stiff Amplats wire for your support. And so that's the end of the presentation, and thank you for your attention. Thank you, Professor Worley, for your very interesting presentation. And our next speaker will be Sergey Nikolaevich Krivolapov with his presentation for optimization process. Excuse me, some difficulties, technical difficulties. So the next speaker will be Sergey Nikolaevich Krivolapov with the presentation for optimization process of device implementations for complication reduction and reduction of implantation time. Please, you have the floor. So, hello everyone. Seth, I welcome you. Could you please stop your screen demonstration? Excuse me, apparently we have some technical issues. So, is everything okay now? Please go on. I can start my screen demonstration. Okay. So, okay, now everything works well. What is it? You need to share your screen.
Глубоко уважаемые коллеги, разрешите, я немного продолжу тему, скажем, имплантации и как на это глядеть. В общем-то, у меня есть своего рода подсказка, которая вот совсем недавно была опубликована. То есть это вот в 2021 году вышел «Era Expert Consensus» по как бы практическое руководство о том, как лучше всего проводить имплантацию устройств для того, чтобы минимизировать и возможные осложнения как бы, и упростить в какой-то степени себе жизнь дальше, в дальнейшем, в тех случаях, когда с этими пациентами придется столкнуться еще раз. Таким образом, это будет своего рода такой немножко обзор этого документа. Первое, с чего начинается операция имплантации, как бы это надо определиться, а нужна ли эта имплантация вообще-то этому пациенту. Потому что, как показывали данные регистров по экстракции электродов, там до 10-15% пациентам, которым выполнялись имплантации, в последующем эти устройства не требовались более. Следующее – это отсутствие признаков инфекции и фибрилитета у пациента за 24 часа до имплантации. Перед тем, как выполнять операцию, проводится профилактическое введение, то есть это 1-2 грамма цифазолина за час до разреза. Ну, в особых случаях это может быть ванкомицин дозировки 15 мг на килограмм за 1,5-2 часа до вмешательства. У неклапанных пациентов с фибрилляцией предсердия низким риском по шкале час-васк, то есть менее 3, прерывание антикоагулянтной терапии возможно на время вмешательства. В остальных случаях рекомендуется продолжать текущую антикоагулянтную терапию и временная заместительная гипертерапия, поскольку увеличила вероятность формирования гематом у этой категории пациентов. Операционная, да, в операционной, относительно операционной с точки зрения имеющихся данных, есть только отметка о том, что необходима хорошая вентиляционная система, которая позволяет 15 смен объема воздуха в час. Идеально это 20-25. Также был комментарий относительно ламинарного течения, как бы вот с точки зрения именно имплантации и имплантации устройств и последующих осложнений. Данные об этом противоречивые пока, то есть нельзя утверждать однозначно. Если с точки зрения кривой обучения для поддержания навыков очень важно выполнять порядка 50 имплантаций в год. То есть поддерживаясь на этом уровне, можно сохранять невысокий уровень, то есть низкий уровень осложнений и высокую безопасность для пациентов. И врачи, которые проводят вмешательство, конечно же, помимо того врача, который непосредственно выполняет вмешательство, должен быть помощник, который и в целом команда должна быть готова к проведению экстренного перикардиоцентеза и проведению сердечно-легочной реанимации. Начало операции – это местная анестезия, это 1% лидокаин, максимальная доза – это 4,5 мг на килограмм, или, в общем, чаще всего 300 мг. Можно использовать также 0,5% раствор, если необходимо большой объем. Также можно их смешивать в случае особенно аллергических реакций с бупивокаином или ропивокаином, там это 0,25 или 0,5%. Использование смеси с адреналином мне показало свои ценности, как бы мне это особо приятно отметить, поскольку, скажем так, результат, скажем, эта рекомендация пришла по результатам исследования, опубликованного нашими астраханскими коллегами. Они проводили исследование МАИТРЕ, где сравнивали группу пациентов, у которых использовался смесь местного анестетика с адреналином, у которого не использовался. Начало операции, то есть разрез может быть выполнен параллельно ключице, либо параллельно дельтапекторальной борозде. Оба подхода они показали сравнимую зажимаемость и характеристики рубца, которые формируются в послеоперационном периоде. Формирование кармана считается, что и более целесообразно действовать, как бы производить непосредственно после разреза, поскольку тогда еще как бы анестетик находится на пике своего действия, и из-за того времени, которое у нас имеется в запасе, пока мы устанавливаем электроды, у нас есть возможность в лучшей степени оценить контроль гемостаза. При формировании ложи необходимо делать это по фасции, то есть не стоит непосредственно в жировую ткань имплантировать устройство, поскольку в этом случае будет неоднородная толщина между кожей и карманом, и это потенциально может привести к формированию эрозий
и пролежи. Поэтому лучше всего это достигнуть фасции большой грудной мышцы и двигаться уже по ней над поверхностью грудной мышцы. У некоторых, особенно худых пациентов, необходимо имплантировать под большую грудную мышцу. Венозный доступ, веноцефалика. 60% центров европейских, в которых проводился опрос, показали, что они используют это в качестве первичного доступа. Какие основные плюсы? Во-первых, это позволяет избежать пневмоторакса, и по данным литературы это показывает дольшую выживаемость этих электродов. То есть, как вы видите, происходит выделение жировой клетчатки до фасции, и здесь мы видим такую, как желтая жировая полосочка, да, это как раз дельтапекторальная борозда, в которой мы делаем инъекцию местного анестетика для того, чтобы в дальнейшем двигаться уже в направлении веноцефалики. Вот, как вы видите, после того, как мы открыли эту борозду, мы выделяем вот эту вену для того, чтобы в дальнейшем взять ее на лигатуры, то есть у нас есть дистальные, проксимальные лигатуры, и после венесекции мы, используя веноподъемник, мы проводим туда электрод и пытаемся его провести. То есть вот в данной ситуации электрод не проходит, то есть он упирается, поскольку вены имеют клапанный аппарат, который зачастую препятствует проведению электрода. В этом случае мы используем обычные разрывные интродюсеры, то есть проводник вот этого интродюсера, он проводится через веноцефалику. В этих случаях он проводится, то есть он гораздо лучше минует клапанный венозный аппарат, нежели в сравнении, чем сам электрод. И с использованием гидрофильных проводников и интродюсеров эффективность проведения электродов через веноцефалику может достигать 90%. То есть, используя вот этот проводник, по проводнику аккуратно уже проводится интродюсер через веноцефалику для дальнейшего проведения электродов. Другой этап – это пункция подключичной вены. Она показывает, конечно, эффективность 95%, но основной отрицательный фактор этого этапа операции – это пневмоторакс, риск которого составляет 1-2%. И это осложнение, которое может быть только при внутригрудной пункции подключичной вены. Почему нам необходимо как можно более латерально отодвигаться от пункции подключичной вены? Поскольку в этом случае мы можем минимизировать вероятность подключичного перелома электродов. То есть вот у данного конкретного пациента произошел перелом дисфункции 3 электродов, которые были установлены через подключичную. И, скажем, критерием и признаком того, что это может быть, это вот такой вот изгиб, когда он огибает ключицу и входит в это пространство подключичное. То есть мы выполнили в данном случае контрастирование для того, чтобы посмотреть точки фиксации этих электродов. И после того, как была выполнена экстракция этих электродов, вы можете видеть, как они выглядят. То есть фактически, если вспоминать, сколько времени прошло, это прошло 5 лет. То есть неудачная имплантация подключичной пункции вены приводит к тому, что за 5 лет человек превращает электроды вот в такой, скажем так, материал. После того, как эти электроды были удалены механической ротационной системой, посмотрите, во что она превратилась. То есть это абсолютно новая система с гладкой поверхностью. В результате прохождения через подключичное пространство между первым ребром и ключицей она превратилась вот в такой результат. Соответственно, другая альтернатива – это пункция аксиллярной вены, то есть это пункция подключичной либо аксиллярной вены, которая вне грудного отдела позвоночника находится. В этом случае целесообразно использовать каудальный угол расположения рентгена, угол 35 градусов, и в этом случае получается, что мы видим первое ребро, мы видим ключицу, и наша цель – это движение иголки в направлении первого ребра. И в этом случае исключается возможность повреждения легкого и развития осложнений в виде пневмоторакса. После того, как мы провели интродюсер веноцефалику, мы проводим электрод.
далее просто разрываем интродюсер, да, и таким образом у нас электрод готов к установке. Частота венозной обструкции на стороне имплантированного устройства. В 25% случаев имеется сужение просвета, в 10% это полная окклюзия. Факторы, которые повышают эту вероятность, это общий диаметр, это множественность их, это время от имплантации. А какие основные пути решения? Пути решения – это оставить эту систему, это имплантировать новую на другой стороне, это туннелировать электрод подкожно после имплантации левожелудочкового электрода на противоположной стороне, это эпикардиальная хирургическая имплантация, это экстракция электродов с реканализацией вены, имплантацией новой системы, и это подключичная венопластика. Собственно говоря, это вот тот подход, который я в свое время впервые увидел при демонстрации нашего дорогого спикера, то есть Seth Worley, когда я впервые увидел этот подход. Вот. Это вариант, когда получается, что можно оставить, например, неработающую систему с одной стороны и поставить систему с другой стороны. Но это как бы политика, она похожа как немного такой политика страуса, да, то есть засунуть голову в песок и не думать о будущем. Потому что, в принципе, вот в данном случае такое уже скопление электродов, которое не может оставаться таким. Даже исходя из рекомендаций по экстракции электродов, в данном случае у пациента уже 5 электродов под верхней полой вене, 3 с одной стороны, 2 с другой стороны. Конечно, это не самый лучший подход в данном случае. То есть это подход, когда использовалась контрлатеральная имплантация, да, то есть мы видим значительное сужение, окклюзию по ходу электродов, и в данном случае была выбрана контрлатеральная имплантация с туннелированием на сторону расположения устройства. То есть это апгрейд двухкамерного стимулятора до трехкамерного. То есть это пациент, у которого не получилось провести пункцию подключичной вены, поскольку, собственно говоря, мы не обнаружили возможности вообще проведения проводников и электродов. То есть это пациент была выполнена эпикардиальная имплантация системы. И это наши пациенты, которым мы выполняли имплантацию после экстракции. То есть, например, вот у данной пациентки был двухкамерный ЭКС, выполнялась смена, но смена выполнялась путем реканализации вены с удалением электродов от 1998 года. То есть в данном случае, поскольку она была ЭКС-зависимой, удалили один электрод, поставили желудочковый электрод для временной стимуляции, после этого удалили предсердный электрод. Выполнена венография, в общем, выявлена отличная вена целевая для установки левожелудочкового электрода. Это вот данные Джексона из университета Дьюка. То есть есть разница, когда мы вводим через цефалику контраст, к примеру, да, и оцениваем проходимость, например, в данном случае безымянной вены. А есть разница, когда мы непосредственно вводим этот контраст. Потому что в этом случае виден ток этого контраста, что говорит о возможности проведения, в принципе, проводников для последующей венопластики. И непосредственно вот то, что показывает Seth Worley, это вот подход его к венопластике, когда полная окклюзия, выполняется попытка проведения. Ну, наверное, он сам в большей степени покажет это проведение проводника, поддержки и потом использование некомплаентного баллона для венопластики 6-мм длиной 40 мм, после которого уже проводится доставочная система и имплантация левожелудочкового электрода. Следующая ситуация, с которой мы можем столкнуться, которая может нас затруднить, это левая верхняя полая вена. То есть частота встречаемости таких пациентов это 0,5% над всего количества имплантаций. То есть в данном случае, естественно, не приходится использовать какую-то баллонную окклюзию с попыткой венографии. В данном случае мы проводим селективную, то есть это субселектор. Здесь даже не нужна доставочная система, достаточно длинного разрывного интродюсера, поскольку нам не нужна какая-то особая кривизна. Нам нужен только катетер для субселекции, которым мы ищем подходящую ветвь. Соответственно, в данном случае такая ветвь была найдена, и проблем с установкой левожелудочкового электрода не было. Здесь большую проблему вызывает установка правожелудочкового электрода. То есть в данном случае использовалась система управляемой доставки, это Selective Venogram электрод.
и доставочная система была проведена в правое предсердие, и из правого предсердия завернута уже в полость правого желудочка. То есть фактически вот удаление этой системы и финальное положение электродов. Следующий вариант, да, то есть это когда у нас возникают сложности, которые мы не можем преодолеть, у нас всегда остаются альтернативные варианты. То есть если у нас невозможна подключичная имплантация, у нас остается вариант еремных вен, у нас остается илиофеморальный доступ, это также безэлектродные ЭКС и подкожные дефибрилляторы. То есть фактически этап установки электродов, он, в общем, выглядит примерно таким образом, да, там, например, это вот установка предсердного электрода, когда он встает в ушко и выполняет такие характерные машущие движения. Вот, например, в данном случае это имплантация гисиального электрода, то есть установка желудочкового электрода. И важный этап – это удаление, например, доставочной системы. Это касается и имплантации ресинхронизирующих устройств, и имплантации вот систем гисиальных. То есть очень важный момент – зафиксировать руку, когда происходит удаление. То есть в этом случае вы можете себе гарантировать то, что электрод не продвинется вперед и не продвинется назад, и у вас не получится его вырвать. Следующий этап – это фиксация электродов. В данном случае, когда мы используем цефалику, непосредственно на цефалике мы делаем одну лигатуру в области первой борозды манжеты, а в области второй борозды манжеты мы уже фиксируем к фасции, к апоневрозу мышцы. И в данном случае не стоит использовать эту фиксацию единым швом, поскольку в результате ишемии ткани произойдет в конечном счете прорезывание и ослабление этой лигатуры. То есть правильнее использовать сначала как бы шов, наложенный на ткань, и затем на этом шве уже фиксация манжеты. Это позволит избежать отсроченных осложнений. То есть после того, как мы зафиксировали электроды, этап установки кончика электродов в ЭКС, в этом случае рекомендую также использовать вставленную отвертку, поскольку это в большей степени способствует выходу воздуха и герметичности всей системы. После того, как была выполнена фиксация электрода, мы производим укладку ЭКС. То есть основной принцип, чтобы не было острых углов, чтобы электроды лежали вокруг ЭКС и не было заломов, не было острых углов, перекручиваний там на 180 градусов. То есть с точки зрения отдаленного функционирования ЭКС это очень важно. В целом схема ушивания выглядит таким образом, что мы ушиваем ложе, после этого отдельным швом ушивается подкожная жировая клетчатка и отдельным швом ушивается кожа. То есть здесь при фиксации электродов мы используем не рассасывающийся материал, здесь мы используем рассасывающийся и рассасывающийся материал, поскольку, скажем, этого необходимости в нерассасывающемся здесь нет. То есть, соответственно, укладка ЭКС и аккуратное распределение вот этих вот петель, чтобы не было углов, и распределение петель электрода под корпусом стимулятора. Получается, в финале у нас общая картина выглядит таким образом. Ну и дальше внутрикожный шов, который мы ушиваем, мы используем вот у себя такую нитку, которая имеет петлю на одном конце. Это позволяет как бы инициирующую, фиксирующую, скажем так, стежок использовать. И после этого уже внутрикожный шов, эта нитка, она имеет как бы обратные насечки, то есть она типа как гарпун, то есть она не скользит в обратном направлении. То есть это позволяет не использовать швы на завершающем этапе, а просто выколоться из кожи и затянуть шов, и, в общем, такой примерно последний результат. Ну и завершить свое выступление я хотел, конечно, сообщением о послеоперационном периоде, какие основные данные относительно пациентов, которым была выполнена имплантация, есть на данный момент. То есть это пациенту необходимо в течение 24 часов выполнить генографию органов грудной клетки, исключить пневмоторакс и убедиться в расположении электродов. Пациенту необходимо записать ЭКГ в 12 отведениях. В принципе, его можно мобилизировать после окончания седации, в тех случаях, когда она пациенту выполнялась. И, возможно, выписка практически в тот же день имплантации. Если оценивать то, как может повлиять движение рукой на месте имплантации на частоту
дислокаций, то по данным литературы такой корреляции не существует. Но была найдена корреляция, к примеру, что когда пациента принудительно ограничивают подвижность руки, то есть ношение бандажа, например, и прочее, то у этих пациентов в течение 6 недель после имплантации гораздо чаще встречалась боль в области имплантации, в области плеча. То есть таким образом не надо ограничивать подвижность руки, поскольку это ведет к более быстрому восстановлению. Самый оптимальный вариант – это выдать пациенту напечатанные инструкции по тому, как себя вести, на что обращать внимание. Рана должна быть закрыта повязкой на 2 или 10 дней, в зависимости от того, каким швом она была закрыта. Можно принимать душ, если повязка непромокаемая, либо если, например, у пациента внутрикожный шов и она заклеена клеем. В противном случае через 7 дней можно протирать кожу в этой области мокрым полотенцем. Рутинный запланированный осмотр раны, он, в общем, по большому счету не показал преимуществ перед тем, что если бы осмотр раны проводился по инициативе пациента, потому что его что-то начало беспокоить, к примеру. И первый осмотр целесообразно проводить первые 3 месяца, поскольку отсутствие осмотра более 12 недель показало более плохие исходы с точки зрения осложнения системы. И, конечно же, нельзя не отметить, что удаленное мониторирование может быть полезно в выявлении технических проблем. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич, за очень-очень интересную презентацию. А теперь мы бы хотели вернуться к профессору Worley, чтобы он зачитал нам доклад по передовым методам имплантации CRT. Thank you, Sergey Nikolaevich, for your very interesting presentation, and we would like to come back to Professor Worley's presentation. His talk will be dedicated to the advanced methods of CRT device implantation, the usage of coronary balloon catheters for anchoring techniques, and the placement of the left ventricular lead. Techniques using microelectrodes for anti- or orthodromic capture and venoplasty of coronary sinus. Thank you very much. So what I was going to do is go over some of these advanced techniques for CRT implantation, including the anchor balloon, orthodromic snare, antidramic snare, and coronary vein venoplasty. And these are my disclosures. And once again, the narrated videos are available on my website. So if you're interested in learning how to do these things, there's a website. You want to avoid the YouTube channel by the same name because they're not organized there. They're organized by category and by topics at byvtips.com. And then occasionally I'll post some things on Twitter. One of the things that's important is to have all the necessary tools at your disposal. And so we have a cart for LV lead implantation that includes the balloons for inflation, the Vane Selectors, the various wires, the Venogram balloons, and the Amplats balloons. And I think that's important because every minute that you wait for a basic piece of equipment increases the risk of infection. So, and the other thing is that you want to be careful to the basics of venous access. So we prehydrate everyone, elevate the legs, and do some sort of venous imaging for our access because we don't typically use the cephalic approach. Again, as we discussed in the previous session, the equipment table, the position of the equipment table is important when you're working with long wires. When you're putting in a regular pacemaker, the equipment table is fine behind you. But when you're working with a long wire, you want to make sure that the equipment table is perpendicular to the patient table so that the catheters don't kink and that you can pin wires and advance wires more smoothly.
And so, and again, if you have a table that's height adjustable, then you can work directly from the patient onto the table, reduces the likelihood of wires falling off and contamination. And in the US, this table is now available. It used to have to be obtained by special order, which would made it much more difficult. But now it's a standard order table, and I have no financial relationships with the company. I think one of the problems with LV lead implantation is the oftentimes not difficult anatomy, but a poor CS venogram, and oftentimes people will do a very poor venogram and not really see any target veins, and then have a lot of problems. So I think it's one of the most important things you can do is do a proper venogram using full strength contrast in a real contrast injection syringe, not just a standard injection syringe, and a venogram balloon with an 0.35 lumen so that you can get adequate filling of the coronary sinus, and go distal to get an occlusion and wait for retrograde filling. You don't want to keep bringing the balloon back trying to find target veins, because you don't get an occlusion and you don't see anything. And if there's any issues whatsoever, I think multiple angles will help to make it easier to understand how the veins come off the coronary sinus. And then also, if you put a catheter into the vein itself and inject contrast in the vein, you can often see things that you don't see otherwise. And then finally, adequate support in the CS so that you're not fighting having the things fall out the whole time. So you can see in this case, with the venogram balloon back here by Vuessen's valve with the vein of Marshall, you don't see any target veins. And so to convince the fellow that what we needed to do was get the balloon not more proximal, but more distal. So he put a glide wire out and put the balloon out deep into the coronary sinus to a point where it was occlusive. And now you can see that there are plenty of target veins. So oftentimes a failed implant is simply just due to inadequate venogram to begin with. And you can see here there's plenty of target veins to work with. You can also do a selective venogram, and here we never really got a good picture, but if you put a vein selector into the branch and inject contrast, you'll see side branches that you didn't see otherwise. And you can see here there's a lower branch and then the one that goes straight ahead. And it turned out that the branch that was straight ahead had high thresholds in phrenic pacing, but because we knew that there was a side branch, we're able to put the lead down here and get good thresholds. And you can see that we're using an implant support wire so that we have plenty of support to be able to work close to the os of the CS without falling out. So having that implant support wire made it possible to change the position from that position to this position without a lot of consternation. When you end up with a difficult target vein, this is a sort of a classic difficult target vein, you have a list of options that you can choose to deal with that. And unfortunately, the standard approach is with the poke and pray approach, you really don't have many options. But if you have an interventional approach,
you have a lot of options. You can use a Vane selector with multiple wires. You can use a Vane selector with a microcatheter. You can use the anchor balloon technique, the orthodromic snare, and the antidromic snare. So you have a whole suite of options to choose from, which really makes it fun to do the implant. When you have a vein like this was the only target vein, and the patient had a previously failed implant. When you have this sort of a very small tortuous vein, you really only have two good options. One is to do venoplasty or the snare technique, and we'll talk about that. So this is the equipment that we have. We use a contrast injection system with a contrast syringe that's dedicated to injecting contrast with a reservoir syringe and a rotating hemostatic valve. We have the Vane selectors, which allow us to engage. These are not, you don't put the leads through these. These are used to advance the subselectors into the vein, the sheath, and then the snare, and then the microcatheter. So these when you have all these tools, it makes it a lot of fun to implant difficult cases. So you can see here's a case where there was a very acutely angulated vein, and we were able to engage the vein using this hook-shaped Vane selector, and then put down one wire, which did not provide enough support, but we're able to get 3 wires through this Vane selector, and then that gave us the support to advance the Vane selector deep into the target vein. Now the Vane selector is this purple catheter, does not allow you to deliver the lead, but it provides you a rail so that you could advance the catheter over the Vane selector deep into the target vein. And then once you get to your subselector this far, you can then you remove the Vane selector and you can put the lead in. So that's one option, is to use multiple wires. In some cases, when you try to use multiple wires, the wires won't advance, and that's what happened here. Is we tried to advance 2 wires and it wouldn't go, so we ended up using a microcatheter that goes through it goes through the Vane selector. So this is the Vane selector, and this is the microcatheter that's going through the Vane selector and over the wire, and we took out the wire that was there and exchanged it for a fresh wire where the tip wasn't bent, and then we were able to advance the microcatheter further into the target vein. Now you notice we have an Amplatz wire here to provide support to allow us to do this. And then once we got the microcatheter deep into the target vein, we took out the floppy wire that we were using, and we had changed it to an extra support wire. And then with that, we're able to advance the Vane selector over the microcatheter and the extra support wire. So now we are able to get the Vane selector to go through the tortuous sections and advance it deep into the coronary, into the target vein, and then get the delivery catheter, the subselector, and then put the lead in. The anchor balloon technique is all this requires is a coronary balloon and an inflation device. And the way this works is illustrated in this patient
with a very tortuous takeoff. And we tried to put a couple of wires in, and that didn't work. We also tried the microcatheter technique, and that didn't work, and it wouldn't advance. So we took out the Vane selector, and this is a 3mm balloon being advanced all the way as far as we can get it. And then by putting tension on the back of the balloon, we're able to create an anchor and then slide the subselector over through the tortuous area out to where the balloon is, and then put the lead in. Now this patient had previous open heart surgery, so there was really no concern about damage to the veins, but this also works in patients without previous open heart surgery. Another technique, which is really a lot of fun to do, it's very rewarding, is the snare technique. And that can be done either orthodromic, where the pacing lead is inserted over the stiff end of the wire. So the pacing lead goes in a normal direction. You can also use the antidromic technique, building on the idea that sometimes wires will exit the vein where they won't go in forward. And so here you can see we have this acutely angulated vein, and there are collaterals that go to that allow us to advance the wire even in its prolapse state out through the collaterals and then back into the coronary sinus. Now the curl on the end of this wire can make it difficult to snare it because the snare's not that large. And so what we'll do is we have our snare here, we put our snare in, and this is a 5 French Vane selector, and this is a 4 French snare. So there's enough room for everything in one catheter. And we back out the sheath and then position the snare over where the it exits. Now you'll notice that there's a curl on the end of the wire, which makes it difficult to get the wire through the snare. So what we did was we put a microcatheter over the wire, and then took out the bent wire and put in a fresh wire, and then that went right into the snare. So one of the problems with trying to snare a wire is if it has a bend on the end of it, it won't go through the open snare, and you can easily solve that problem by putting a microcatheter down over the wire until it's back into the target, into the vein, and then you can snare the wire and advance the lead. So another situation where you have these very small branches, and this lead, the LV lead, has high thresholds in phrenic pacing, and you look at this vein here and you never expect that you're going to get the lead to advance into that small branch. But by having the wire snared, we're able to advance the lead deep into the target vein. Another example is illustrated here, where we have this really terrible looking vein, but we're able to get through the collaterals, snare it, and then we're able to advance the pacing lead into that vein, where ordinarily you would never anticipate getting the lead to go into that vein. So we'll skip these. So once you've snared the wire, you want to make sure that you get a lot of tension
on it to keep it from escaping, but you also want to make sure that you have that you get 15 centimeters of wire through the snare to avoid pulling off the end of the snare or bending the wire. One possibility is that if you're having trouble snaring the wire, you can actually put the wire into the middle cardiac vein. This is just an interesting case because the wire that we snared actually came, it went down here and then back around and then back out through the same vein, and we couldn't get the lead to go any further than that. So we snared the wire right there, and then we're able to advance the pacing lead nice and deep into the target vein. And that was just sort of an odd case where the wire came out the same vein that it went into. You can actually use the snare technique to put leads in backwards. It's still orthodromic. You can see how large this collateral is, and we couldn't get access. For some reason, we couldn't get access to that, but we were able to bring the lead in all the way back till the tip was back into the coronary sinus. On occasion, if the snare catheter is too stiff, you can substitute a 4 French Ka2 catheter, which is large enough to accommodate the snare, and that can be useful in situations where you're having trouble getting the snare to go into position. And so here what we did was we brought the Ka2 catheter up into the coronary sinus and then opened it up, and were able to snare the wire using the Ka2 catheter, which is softer and more maneuverable than the snare catheter that comes in the package. So you want to make sure you don't snare just the tip. You want to make sure you get 10 to 15 centimeters of wire through the sheath. The other thing is you want to make sure the sheath stays back. Right here, the lead won't advance because the snare or the sheath has been advanced and created a stenosis right at the crux here. So you want to make sure the tip of the sheath is way back when you're doing this. And you want to make sure there's enough tension on the wire. Oftentimes, people don't put enough tension on the wire to advance the pacing lead into the target vein, because and you can see right here, there's not enough tension on the wire, and your staff will have trouble at first because they're so used to pulling the wire out when they put tension on it. And you want to try to avoid pulling it back into the sheath. We've not seen any complications of any significance related to this. So the next topic would be the Antidramic snare technique. And this is used when the distal end of the wire, when the wire won't go into the target vein. So let's say there's a really tight stenosis or a really acute angulation, and you can't get the wire to go in the way you'd like it to go. If you find a collateral, come around and then bring the wire out, you'll be able to snare it. And so this is a sort of a typical situation where you have a very acutely angulated target vein, and we spent time trying to get the wire to go down, around, and through the collaterals, and couldn't make any progress. So we put in the Amplat support wire and brought the Vane selector in from below into the middle cardiac vein.
And you can see how small the collaterals are, but we're able to get the wire to go through the collaterals and then back out into the coronary sinus where we snared it. Okay, now in this case, we need a 300 centimeter wire. So we're going to put the microcatheter, we're going to take the Vane selector out. So this is the Vane selector out, and we're going to put the microcatheter, which will go all the way through the collaterals. So the microcatheter goes all the way through the collaterals and back down out here. So you're not really advancing the wire or pulling the wire through the collaterals. You're pulling the wire through the microcatheter. And then we're able to advance, and it's sort of a combination of a little bit of push, a little bit of pull, but you can see this acutely angulated target vein, and we're able to get the lead in using the antidromic snare. The lead went in the vein in the proper direction. It went over the wire backwards. Just another example. This patient had a previous lead in this branch right here, and you couldn't get into this branch. So we found a side branch here, and we're able to get the wire to go through this collateral and back out into the coronary sinus. So we're snaring it, and because there was fibrous tissue here, we did coronary vein venoplasty with a 3 millimeter balloon before we put the lead in. But then once we got the lead in, the patient's blood pressure went up, and it was a very satisfying case because he was so sick that he couldn't stay out of the hospital until we put the lead in. Just to go over the sequence again for the antidromic snare, we can't get the lead, we can't get the wire to go down. These are the things that are necessary to do the technique. We use the amplat support wire so that we can get into the middle cardiac vein. We then look for a branch that collateralizes and goes north to the target vein, and then we snare it and put the microcatheter through. So now the microcatheter is through, and then we're able to advance the wire. And one of the things is you have to remember to put the microcatheter back so the pacing lead can go forward. And this is one of my first cases, and I couldn't get the lead to advance, and I didn't understand why until I saw that the tip of the microcatheter was preventing me from advancing. And so these are the different examples of the antidromic snare that we originally tried to get into this branch, and it wouldn't go, so we ended up coming from above and doing the antidromic snare and getting the lead in. So the wires that go through the collaterals, you need the proper wire to get through the collaterals. So you want a polymer tip wire that's very floppy. And the one that we use that I find the best is called the Choice PT floppy. The one that doesn't work very well is the Whisper Extra, the Whisper EDS, because it goes, that wire goes where it wants to go, not where it should go. And the tip of the wire is black, which means it has that polymer coating on it. And I find that a straight polymer tip wire works a lot better than one that's pre-curved.
If you're going to use a second catheter, if you're in a situation where you can't do everything through one catheter, you can use a second snare, and there's a tendency to use a larger loop because you have more room. It's easier to bend the wire when you're using a larger snare, but you can do the snare technique if you use two different accesses. So, for example, if you were you would have to get a separate access and then get down into the coronary sinus to snare the wire, which really adds an impediment to implementing this techniques. So again, with the Antidramic snare, it requires a 300 centimeter floppy wire. You want to snare the wire. You don't have to snare the wire that far back, 6 to 10 centimeters, because it's going to be, you're going to bend it when you pull it into the sheath. And then you need the 014 microcatheter and advance it through the collaterals. You want to flush the microcatheter and then advance the wire as lac is taken out. So there's really no tension on the vein. And then once you get the wire up into the field, then you cut the bent wire and release it from the snare, and then you can advance the pacing lead over the soft end of the wire. And I think that you'll find that the snare techniques, this menu of options, multiple wires, microcatheter, snare technique, anchor balloon, when you have all of these available, you'll be basically able to implant anybody despite previous failures. And so yesterday we did 2 previously failed implants, and it really is sort of fun because you have the tools and the techniques to overcome the difficult anatomy. And so instead of constantly fighting and doing the same thing over and over again, you have options, and that's the idea behind this. So thank you very much for your attention. So, and thank you, Seth. It's me, Tamara. I come back. So can I start? Hi, how are you? I'm fine, thanks. We are waiting you. Okay. Maybe next year. Are you ready to go to Russia? Yeah. All the time, yes? Come back, yes. Okay. So my presentation is on English for you, especially. Thank you. But unfortunately, I have to speak Russian, okay? Okay. This is some cases for lead implantation with coronary stenting. It's our patients. And some words about CRT optimization. That's all. Дорогие коллеги, меня зовут Тамара Любимцева. Мы начинаем последний доклад в нашем виртуальном зале. И хочется сказать, что в данной ситуации немножечко поменяла название доклада в силу того, что это хирургическая секция, и хочется представить 2 клинических случая по сложной имплантации левожелудочкового электрода. Сложные, потому что нам потребовались дополнительные технологии. Здесь основные рекомендации. Нет жестких условий для имплантации левожелудочкового электрода, и нам необходимо понимать локализацию оптимальной позиции. Существуют предикторы хорошего и плохого ответа на ресинхронизирующую терапию, и основная проблема – это нереспондеры. Что мы будем с ними делать? Ограничения по имплантации левожелудочкового электрода – это анатомия, это структура левожелудочкового электрода.
его гибкость, его подвижность. Это отсутствие стимуляции или ее наличие по диафрагмальному нерву и возможности замены модели левожелудочкового электрода. Первый клинический случай – это мужчина 52 лет с дилатационной кардиомиопатией, с корректированной артериальной гипертензией, классическая блокада левой ножки пучка Гисса на оптимальной медикаментозной терапии. Синусовом ритме с широким комплексом КРС 220 миллисекунд. Как мы видим, большие камеры сердца, сниженная фракция выброса, и на коронарографии мы видим отсутствие коронарной болезни сердца. К сожалению, повторные попытки имплантации левожелудочкового электрода были безуспешны. Левожелудочковый электрод дислоцировался обратно в коронарный синус из целевой вены. Были вызваны наши коллеги, рентгеноваскулярные хирурги. В итоге была проведена успешная попытка фиксации левожелудочкового электрода с помощью стента 4,5 на 16 мм. В задней латеральной вене стоит, соответственно, электрод. Здесь мы видим широкий диаметр вены и первые шаги для фиксации левожелудочкового электрода. Итоговая позиция с увеличением кадра представлена здесь. И, соответственно, it's too fast? Seth, do you hear me? Yes. Am I speaking too fast? No, no. Okay. Стенд был позиционирован с помощью баллонной технологии, может быть, Сергей Викторович меня поправит. И в данной ситуации финальная позиция левожелудочкового электрода вместе со стентированием. Все работает хорошо, порог стимуляции низкий, пациент респондер. Спустя 6 месяцев наблюдения бивентрикулярный КРС 133 миллисекунды, снижение функционального класса сердечной достаточности, обратное ремоделирование миокарда и повышение фракции выброса. Доктора довольны. Второй случай. Женщина, 56 лет, с дилатационной кардиомиопатией, вторым функциональным классом и классическими показаниями для имплантации CRT. Широкий комплекс КРС 190 миллисекунд, также большие размеры и объемы левого желудочка. Нет показаний к реваскуляризации. И на венозной фазе при коронарографии мы видим целевую вену заднюю латеральную. Соответственно, основной момент – это стеноз целевой вены. Опять были вызваны наши сосудистые ангиохирурги, и была проведена успешная пластика с помощью баллонов. Здесь мы видим стеноз целевой вены. Дальше был проведен проводник. Даже, вернее, он не могли провести проводник через этот стеноз, настолько он был значим. В данной ситуации левожелудочковый электрод застревал, и нужно было позицию стабилизировать. Что было сделано? Был проведен коронарный проводник и проведена баллонная ангиопластика проксимального стеноза анатомически данной области. В итоге на фоне баллонной ангиопластики был, я так понимаю, разрешен дистальный стеноз, и левожелудочковый электрод успешно позиционирован в целевую вену. Через полгода после имплантации мы видим красивый бивентрикулярный комплекс, уже чем исходный. И пациент ответил на ресинсулирующую терапию, немного изменилась фракция выброса, повысилась до 37%, и имеет место снижение функционального класса сердечной недостаточности. По динамической оптимизации устройств. Прежде всего, это оптимальная медикаментозная терапия. Это корректная программа в сочетании с базовыми настройками устройства и особенностями программирования трехкамерных аппаратов. Методики оптимизации могут быть разные.
На первое место встают автоматизированные алгоритмы, но мы не забываем и об эхокардиографии, и об электрокардиографии. По базовым настройкам желательно иметь максимум tracking rate больше 140-150 ударов на минуту, так как это снижает потерю вентрикулярной стимуляции на верхних частотах и снижает возникновение периодики по типу Винки-Баха. Это снижение базовой частоты стимуляции, чтобы не было конкуренции с своим синусовым ритмом. То есть поддержание так называемой VDD-стимуляции, если нет дисфункции синусового узла. Это активация режима свич и левожелудочковой триггерной стимуляции при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий. Это адекватные границы безопасности для левожелудочковой стимуляции, различные свойства и алгоритмы, присутствующие в современных устройствах, а именно квадриполярные CRT-устройства, это автоматическая оптимизация предсердно-желудочковой и межжелудочковой задержки, ну, а также автозахват для сохранения энергии батареи. Под нашим крылом, в нашем центре наблюдается более 550 пациентов с данным типом устройств. В течение огромного количества времени, 15, уже 20 лет, мы ведем детализированную клиническую базу, и имеет место обратная связь с пациентом. Они приезжают регулярно на фоллоуапы, и у многих имеет место система удаленного мониторинга, так, например, CareLink или Home-мониторинг у биотроника. В заключение хочется сказать, что нам требуется сочетанный подход для успешной левожелудочковой имплантации и динамической CRT-оптимизации для наших пациентов. Это единственная добрая дорога для того, чтобы пациенты отвечали на дорогостоящие устройства и их качество жизни было высоким. Нам нужны опытные профессионалы, поэтому ждем новые кадры и ценим свою команду. Я думаю, что это окончание моего доклада. Thank you very much. It's a little picture for our department set. And my short presentation, because I am not a surgeon, but I close to you, close to our surgeons, and I like to optimize CRT after implantation. So I don't see a lot of people, but ready to answer for all questions. Okay. I'm just curious, where has his pacing and left bundle pacing gone with in your area? I know it's very popular. Yeah. We have 25 patients for selective his pacing today, and only 5 patients with LVBB pacing selective, and it's a good start because to date we need technical support for, maybe you know that in Russia we don't have 315 special tool for his electrode implantation. We are waiting for registration. So we have only old system with a lot of problems, and my boss, Professor Lebedev, don't like it. And so we are waiting to this July for registration. It's first aspect. And second, we only restricted due to financial restrictions, because it's very, very expensive for us to buy the last modifications of the systems. That's all reasons for this quantity of these implantations to date.
No. I hope that it will be better. There's sort of a waxing and waning enthusiasm for his pacing, and you know, some of the people that were most outspoken about the value of his pacing have now said no. You know, too many problems, too many pacemaker, you know, too much pacemaker depletion, high thresholds. Do you see dislocations? For me, it's my question. Yeah, well, due to dislocation, and exit block and a variety of things. I mean, it just hasn't, the people that started with great enthusiasm have lost enthusiasm with it. For me, it's I am very afraid to implant selective his pacing for patient who absolutely absolutely need for ventricle pacing. Right. I'm afraid. Yeah. And you know, you especially children's, because we have a lot of children with AV blocks, and this topic is very popular. And for me, I'm afraid. Yeah, I mean, I would like it to work. I mean, I want it to work. You know, it's just that, and I tried several times, and I just haven't been able to make it be, you know, be what I want it to be. You know, I mean, it's such a great idea, but it just hasn't been. We just haven't been able to implement it in a way that is reliable. You know, and it seems like that when you really need to pace the hiss, like if you're really having a hard time with a CRT case, and then you say, okay, now let's pace the hiss. You know, people end up taking whatever they can get, and they say, well, it's narrower, so it's better. You know, it really hasn't. Not for all. Not for all. Yeah. Somebody. And it just, I wish it were true. I really, you know, because if you take somebody, and this happened to me. I mean, I've taken patients with high degree AV block, a narrow QRS, EF 20%, and you know they have complete heart block, and you put in a really good IV. I mean, you get a good, you know, as good as you're ever going to get a IV, and they do worse than if you didn't, you know, if you turn it off and let them have intermittent conduction, they do better. So it would be just so wonderful if we could figure out how to make it work, because it would be great. I just haven't seen it work in a way. We're working on a support system, you know, to try to make it so that you can get in deep into the hiss, to make that work. But it's, you know, it's been in process for, I don't know, 2 years. We haven't had a chance to actually get it into people. But it would be nice to have that work. But you can see how much enthusiasm, you know, everybody wants to do it, but I'm afraid a lot of times it's just people that are not willing to make the effort to do, you know, to learn the snare, to learn the anchor balloon, to learn, you know, they want something that's easy, and I'm afraid they take the easy way out, and they don't really do a service to the patient. First line to try to implant coronary sinus, it's from my opinion,
And I would like to tell you that I'm very glad to see your short films on your YouTube channel. It's very useful for all people over the world, especially during COVID pandemic, because it's really good support for surgeons. Very comfortable atmosphere and very interesting short videos. Super. Well, the website is better than YouTube because because on YouTube they go into YouTube as I make them, but if you go to the website, they're organized so that it's by category, step by step. Yeah. So, Step by step. So my colleague, he. Well, Dr. Worley, hello again, and I would like to ask you just one question. Well, here in Russia, we don't have such an experience as you have. The question regards the problematic of his patient. So I am sure that you have very rich experience in his pacing, and how many patients rise the threshold afterwards, after the operation? I mean, the percentage. So Tamara Alexeyevna told us about the children, and we really fear his implantation in children. I mean, in patients with full AV block due to 100% pacing. So, how many patients in your practice needed the reoperation due to threshold rising? See, I don't do a lot of his pacing. You don't. I think you have to. I think the person who's will give you sort of a more fair answer would be Ken Ellenbogen, and he had been a very vocal advocate for his pacing, and then he became a don't do his pacing. So it was quite a dramatic change. You know, they were very proud of their his pacing, and then I went to a meeting and he was there and he was saying that you shouldn't do his pacing anymore. So his new thing is left bundle pacing as an alternative to that. And for my boss, Professor Dmitry Lebedev, his opinion that was more easier to implant in LBBB RV lead compared with his pacing. Right, and that seems to be the case. But again, how do we know that that's a good thing? I mean, it certainly, I think, it seems to be a more practical alternative to his pacing using the current tools. But is that going to be good? You know, is it a good thing to give somebody? I mean, a good left bundle pacing gives you right bundle branch block. Now, are you going to lose something from a right bundle branch block? Yeah. So those things aren't resolved. We often see complete right bundle branch block during his implantation. For me, it's disgusting things. A lot of cases. So I don't like it. But today we have a scientific protocol where we have to implant about
60 patients with his pacing. It's our national project, and our center is the main center. And our boss, Dmitry Lebedev, he's director of this project. So our experience will grow, but now we see a lot of problems. Yeah. That's what So I'm, thank you. thank you. Thank you so much. I'm really glad to see you. Good to see you. And we are waiting for you all the time. We have very, very good weather today. Yes, we're having nice weather here too. All right, good night. Thank you for having me. Thank you. Okay. Sir. Have a nice night. Bye bye. Have a nice Bye. day. Bye bye. Bye.